Under the bright morning sun, a group of men is attempting a border crossing over the fence between Mexico and the United States. Two of the five men carry prepared rope ladders draped over their shoulders, skillfully coiled around their arms. They move swiftly, yet cautiously. No one needs to say a word. Each member of the group seems to know the plan by heart. The two men with the ladders quickly initiate their task. They place their feet on the horizontal bar of the fence, then climb expertly, gripping the heavy rope ladder and carefully hooking it over the top of the fence. Every action is swift and precise, with each passing moment being precious. The ladder is securely hooked, and the man on top checks thoroughly before signaling that it's safe and climbing back down. Below, the other three stand still, their eyes fixed on the Border Patrol vehicles moving on the other side. Everything seems to unfold in silence, creating a tense and bewildering atmosphere. Why do people risk everything to reach the U.S.? The most common reason is perhaps the vision of a better life, filled with opportunities to earn vast sums of money. In the U.S., job opportunities and wages are often higher than in developing countries. Reaching America means a chance for a new life. Additionally, some people flee oppressive political regimes, wars, and violent conflicts in their homelands. The U.S. is seen as a safer place, with political stability and a strong emphasis on personal freedoms. When ready, the three men climb the rope ladder. They move very quickly, but cautiously. The last man hesitates and feels anxious, but with the encouragement of his companions, he resolves to step onto the ladder carefully. When the first man reaches the top of the fence, he waits for his two friends to climb up before crossing to the other side of the steel fence. In some developing countries, violence from organized crime or armed groups often leaves people feeling unsafe. They cross borders to seek a safer environment for themselves and their families. The American dream, where everyone believes they can succeed, motivates those who cross borders to take all kinds of risks to reach it. There are also a few who cross borders to reunite with family members who have already settled in the U.S., hoping to live close and support each other. Those crossing into the U.S. come from various countries, but most are from nations with difficult economic or political circumstances. For example, people from Central American countries, which have high rates of violence from criminal gangs, poverty, and unemployment, or Mexicans, benefiting from geographical proximity. Vietnam is also among the countries with many people crossing into the U.S. each year, along with other Asian nations like China. Regardless of their country of origin, crossing into the U.S. involves numerous challenges and dangers, yet they still hope for a brighter future in America. The tall, rough fence looms next to a busy road, creating a stark contrast between ordinary life and the clandestine, perilous actions taking place. No one speaks. Everyone moves in silence, as if the slightest sound could jeopardize all their carefully prepared efforts. Their eyes are fixed on the goal ahead, a steel fence towering over 5 meters, a symbol of the division between the two countries. As soon as they set foot on the ground, the three men quickly glanced at the police vehicles and then immediately ran away from the fence. The Border Patrol vehicles quickly pursued the three men. What happened to them, no one can say for sure. But one thing is clear. The three men successfully crossed into the U.S., a land that promises a new life, but also presents many risks and challenges ahead. The men in the video, along with other migrants, have had to overcome numerous dangers, spanning many stages, facing countless physical and mental challenges. First, they must migrate illegally through various countries. They often start in Southeast Asian countries, then find ways to travel through Central American nations like Guatemala or Honduras before crossing into Mexico to reach the U.S. They will use any available means of transportation, cars, boats, planes, or even on foot. Of course, this journey often requires the help of intermediaries, commonly known as brokers. Perhaps the two men assisting in the video are also brokers. Border Patrol vehicles circled on the other side of the fence, witnessing the entire crossing process of the three men. It seemed they didn't have time to react, as the actions of the group unfolded too quickly,
taking place in just a few minutes. On this side of the fence, the two men had completed their supportive task. They quickly removed the rope ladders. Their movements were skilled and almost soundless, and within a few minutes, all traces of the crossing had been cleared away. The rope ladders were neatly coiled. The brokers would provide shelter, food, and guide the entire journey from the starting point to reaching the U.S. Migrants from Asian countries like Vietnam typically spend around $20,000 to $50,000. If they are unfortunate enough to be scammed, abandoned, or arrested by the police or local criminal groups, the consequences can be severe, even life-threatening. The tall and intimidating border fence still stands there, silent and cold, as if nothing had happened. However, on the other side, the three men had truly set foot in the land they had risked their lives to reach, opening a new chapter filled with countless opportunities, but also fraught with lurking dangers, from the threat of arrest to living illegally in a foreign land. Sunlight shone on the massive border wall, casting shadows of sturdy steel against the sky. The crossing was complete, and time continued to flow, but in the minds of those who had crossed, it would be an unforgettable moment. The moment they sacrificed everything to seek a new hope. Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, một nhóm người đàn ông đang thực hiện một cuộc vượt biên qua hàng rào biên giới giữa Mexico và Mỹ. Hai trong số 5 người đàn ông này mang theo trên vai những chiếc thang dây đã được chuẩn bị sẵn, khéo léo quấn tròn quanh cánh tay. Họ di chuyển một cách nhanh nhẹn nhưng đầy thận trọng. Không ai cần nói lời nào, mỗi người trong nhóm dường như đã thuộc lòng kế hoạch. Hai người đàn ông mang thang nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, cẩn thận móc nó lên đỉnh hàng rào. Mọi động tác của họ đều nhanh chóng và chuẩn xác, từng giây phút trôi qua đều quý giá. Thang được móc lên một cách chắc chắn, người đàn ông phía trên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ra hiệu an toàn và leo trở xuống trở lại. Phía dưới, 3 người còn lại đứng im, mắt không rời khỏi những chiếc xe cảnh sát biên giới đang chạy ở phía bên kia. Dường như mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và khó hiểu. Khi đã sẵn sàng, 3 người đàn ông leo lên thang dây. Họ di chuyển rất nhanh nhưng rất cẩn thận. Anh chàng cuối cùng có chút do dự và lo sợ, nhưng dưới sự khích lệ của những người bạn đồng hành, anh ta quyết tâm bước lên thang dây một cách thận trọng. Khi người đàn ông đầu tiên leo lên đến đỉnh hàng rào, anh ấy chờ hai người bạn của mình leo lên, rồi mới leo sang phía bên kia hàng rào thép. Hàng rào cao, thô ráp, sừng sững bên cạnh một con đường tấp nập xe cộ qua lại, tạo nên một khung cảnh đối lập giữa cuộc sống bình thường và những hành động lén lút, đầy mạo hiểm. Không một ai nói lời nào, mọi người đều hành động trong lặng lẽ, như thể mỗi âm thanh nhỏ nhất có thể làm đổ vỡ mọi nỗ lực mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh mắt của họ dán chặt vào mục tiêu trước mặt, một hàng rào thép cao tới hơn 5 mét, biểu tượng của sự ngăn cách giữa hai quốc gia. Ngay khi đặt chân xuống đất, 3 người đàn ông liếc nhanh về phía những chiếc xe cảnh sát, rồi lập tức chạy ra khỏi hàng rào thật nhanh. Những chiếc xe của cảnh sát biên phòng cũng nhanh chóng đuổi theo 3 người đàn ông. Kết quả của họ ra sao, không một ai trong chúng ta có thể biết chắc được. Nhưng có một điều rất rõ ràng rằng, 3 người đàn ông đã thành công vượt biên sang đất Mỹ, nơi hứa hẹn một cuộc sống mới, nhưng cũng đầy những rủi ro và thách thức phía trước. Những chiếc xe cảnh sát biên phòng chạy vài vòng phía bên kia hàng rào, chứng kiến toàn bộ quá trình vượt biên của 3 người đàn ông. Dường như họ không kịp trở tay vì hành động của nhóm người vượt biên quá nhanh, diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài phút. Còn phía bên này hàng rào, 2 người đàn ông đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ của mình. Họ nhanh chóng gỡ bỏ những chiếc thang dây. Động tác của họ rất thành thạo, gần như không phát ra âm thanh, và chỉ sau vài phút, tất cả những dấu vết của cuộc vượt biên đã được dọn sạch. Những chiếc thang dây được cuộn lại gọn gàng, hàng rào biên giới cao lớn và đáng sợ vẫn đứng đó, im lìm và lạnh lùng như chưa hề xảy ra điều gì. Thế nhưng, phía bên kia, 3 người đàn ông đã thực sự đặt chân vào vùng đất mà họ đã mạo hiểm cả cuộc đời để đến, mở ra một chương mới với vô vàn cơ hội, nhưng cũng đầy những mối nguy hiểm rình rập, từ việc bị bắt giữ cho đến cuộc sống không hợp pháp trên một miền đất xa lạ. Những tia nắng chiếu lên bức tường biên giới khổng lồ, in bóng những thanh thép vững chắc trên nền trời. Cuộc vượt biên đã hoàn tất, và thời gian lại tiếp tục trôi, nhưng trong tâm trí của những người đã vượt qua, đó sẽ là khoảnh khắc không thể nào quên, khoảnh khắc họ đánh đổi tất cả để tìm kiếm một hy vọng mới.